El Aeropuerto Internacional de Madrid bulia con la actividad típica de una tarde de viernes. Entre el constant flor de viajeros, dos figuras destacaban por la tensión palpable que los rodeaba. Andrés Morales, un empresario de construcción de 42 años, caminaba con paso firme hacia la puerta de embarque, arrastrando una maleta negra de cuero que había sido regalo de su esposa 3 años atrás, cuando las cosas entre ellos no funcionaban. Su rostro, marcado por líneas diestras y noches sin dormir, reflejaba una determinación que había estado forjándose durante meses. A unos metros detrás, Guillermo Vázquez mantenía el ritmo, sus ojos fijos en la nuca de quien una vez había considerado su mejor amigo y socio comercial. Guillermo, arquitecto de profesión y 2 años menor que Andrés, lavaba consigo más que equipage, cargaba el peso de una traición que había destruido no solo una amistad de 15 años, sino también un imperio empresarial que habían construido juntos desde cero. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la adrenalina que había estado acumulando desde que descubrió la verdad sobre los contratos de Bahrein. La historia entre estos dos hombres se remontaba a sus días universitarios en la Politécnica de Madrid, donde se habían conocido durante un proyecto de fin de carrera. Andrés estudiaba ingeniería civil, mientras Guillermo se especializaba en arquitectura sostenible. La complementariedad de sus habilidades había sido evidente desde el principio. Andrés poseía una visión práctica y una capacidad innata para los negocios, mientras Guillermo aportaba creatividad y un enfoque innovador que revolucionaba cada proyecto que tocaban. Habían fundado Morales y Vázquez Construcciones en el año 2010, con un capital inicial que apenas alcanzaba para alquilar una pequeña oficina en las afueras de Madrid. Los primeros años fueron difíciles, sobreviviendo a base de pequeños proyectos residenciales y remodelaciones de locales comerciales. Sin embargo, su perseverancia y la calidad de su trabajo pronto los llevaron a conseguir contratos más importantes. Para 2018, su empresa se había convertido en una de las constructoras más respetadas de España, con proyectos que se extendían desde Barcelona hasta Sevilla. El punto de inflexión llegó en 2023, cuando recibieron una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. El gobierno de Bahrein los invitó a participar en la licitación para la construcción de un complejo turístico de lujo que sería el proyecto más ambicioso en la historia del pequeño reino del Golfo Pérsico. El contrato tenía un valor de 800 millones de euros y representaba la oportunidad de posicionar su empresa en el mercado internacional de una manera que jamás habían imaginado. Durante meses, trabajaron incansablemente en la propuesta. Guillermo diseñó estructuras que desafiaban la gravedad, combinando la arquitectura árabe tradicional con tecnología de vanguardia, mientras Andrés se encargaba de los aspectos financieros y logísticos del proyecto. Pasaban días enteros en la oficina, alimentándose de café y la emoción de estar creando algo verdaderamente extraordinario. Sus esposas, Elena y Carmen respectivamente, bromeaban diciendo que se habían convertido en viudas del arquitecto y el ingeniero. La propuesta fue un éxito rotundo. En noviembre de 2023, recibieron la noticia de que habían ganado la licitación. La celebración fue épica, alquilaron un restaurante completo en el centro de Madrid y invitaron a todos sus empleados, amigos y familiares. Esa noche, Andrés y Guillermo brindaron por lo que consideraban el logro más importante de sus vidas profesionales. Por la amistad que lo hace todo posible, había dicho Guillermo, alzando su copa de champán. Sin embargo, lo que no sabían era que esa victoria sería también el inicio de su perdición. Los primeros meses de 2024 estuvieron marcados por la euforia del nuevo proyecto. Viajaron juntos a Bahrein en 3 ocasiones para reunirse con los funcionarios gubernamentales y supervisar los primeros trabajos de preparación del terreno. Durante estos viajes, parecían más unidos que nunca, compartiendo no solo responsabilidades profesionales sino también largas conversaciones sobre el futuro de la empresa y sus familias. Fue durante el tercer viaje cuando Andrés conoció a Fatima al-Rashid, una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas de Bahrein encargada de supervisar el proyecto.
Fátima, una mujer de 35 años educada en Londres y con un doctorado en gestión de proyectos internacionales, posee una combinación de inteligencia, belleza y sofisticación que Andrés encontró irresistible. Lo que comenzó como reuniones profesionales pronto se convirtió en largas cenas en restaurantes exclusivos de Manama, la capital de Bahrein. Guillermo notó el cambio en su socio, pero inicialmente lo atribuyó al estrés del proyecto. Andrés había comenzado a mostrar comportamientos erráticos, llegaba tarde a las reuniones, se ausentaba durante horas sin explicación y parecía distraído cuando discutían aspectos técnicos del proyecto. Cuando Guillermo intentaba abordar estos temas, Andrés se mostraba evasivo y ocasionalmente agresivo, algo completamente ajeno a su personalidad habitual. El deterioro de la relación se aceleró cuando comenzaron a surgir irregularidades en los reportes financieros del proyecto. Guillermo, que aunque era arquitecto tenía conocimientos sólidos de gestión empresarial, notó discrepancias en los presupuestos que Andrés presentaba al cliente. Cuando pidió explicaciones, Andrés alegó que se trataba de ajustes normales en proyectos de esta magnitud, pero sus explicaciones eran vagos y poco convincentes. La situación alcanzó un punto crítico en julio de 2024, cuando Guillermo descubrió que Andrés había establecido una empresa paralela en Bahrein sin su conocimiento. La empresa, registrada bajo el nombre Morales International Construction, había comenzado a recibir subcontratos del proyecto principal, creando un conflicto de intereses que no solo era éticamente cuestionable, sino potencialmente ilegal según las leyes de contratación pública de Bahrein. La confrontación inicial había sido civilizada. Guillermo había pedido una reunión privada en la oficina un viernes por la tarde, después de que todos los empleados se hubieran marchado. Con documentos impresos y evidencias claras, había presentado sus hallazgos a Andrés, esperando una explicación lógica que pudiera resolver la situación sin dañar su amistad o su empresa. Pero la reacción de Andrés había sido completamente inesperada. En lugar de mostrar sorpresa o buscar una solución, había respondido con una frialdad que Guillermo nunca había visto en él. Los negocios han cambiado, Guillermo, había dicho, sin levantar la vista de los documentos. Ya no somos estudiantes universitarios construyendo castillos en el aire. Este es un mundo de oportunidades, y quien no las aprovecha se queda atrás. La conversación había escalado rápidamente. Guillermo había acusado a Andrés de traición y fraude, mientras Andrés había contraatacado cuestionando la contribución real de Guillermo a la empresa y sugiriendo que sus destinos, aunque bonitos, eran impracticables desde el punto de vista comercial. Siempre has vivido en las nubes, había gritado Andrés, mientras yo me encargo de la realidad de mantener esta empresa a flote. Esa noche marcó el fin de una amistad que había durado 15 años. Los meses siguientes fueron una pesadilla de reuniones con abogados, auditorías financieras y tensiones constantes en la oficina. Los empleados podían sentir la hostilidad entre los fundadores, y la moral de la empresa comenzó a deteriorarse. Algunos proyectos menores se vieron afectados por la falta de comunicación efectiva entre Andrés y Guillermo, y por primera vez en la historia de la empresa, perdieron un cliente importante debido a retrasos y errores de coordinación. Elena, la esposa de Andrés, intentó mediar en varias ocasiones. Ella y Carmen habían mantenido una amistad cercana a lo largo de los años, y veían con dolor como la disputa entre sus maridos estaba destruyendo no solo la empresa, sino también el círculo social que habían construido juntos. Sin embargo, sus intentos de reconciliación fueron infructuosos. Andrés se había vuelto distante incluso con su propia familia, obsesionado con defender sus acciones y preparar su estrategia legal. La gota que colmó el vaso llegó en octubre de 2024, cuando Guillermo descubrió que Andrés había estado negociando secretamente la venta de su participación en el proyecto de Bahrein a una empresa constructora portuguesa, sin informar a Guillermo en obtener su consentimiento. Esta acción violaba directamente el acuerdo de socios que habían firmado al constituir la empresa, y representaba la traición final en una serie de engaños que habían destruido toda posibilidad de reconciliación.
Guillermo había contratado a uno de los mejores despachos de abogados especializados en Derecho Empresarial de Madrid. Su estrategia legal era clara, demostrar que Andrés había violado a sus obligaciones fiduciarias como socio y buscar la disolución de la empresa con una compensación justa. Andrés, por su parte, había respondido con su propio equipo legal, alegando que todas sus acciones habían sido en beneficio de la empresa y que Guillermo estaba intentando sabotear el proyecto más importante de sus carreras por siglos profesionales. El viaje a Bahrein que estaban a punto de emprender ese viernes por la tarde era crucial para el futuro de ambos. El gobierno de Bahrein había convocado una reunión de emergencia para el lunes siguiente, preocupado por los rumores sobre disputas internas en la empresa constructora. Habían dejado claro que cualquier inestabilidad en el equipo directivo podría resultar en la cancelación del contrato, lo que significaría no solo la pérdida de 800 millones de euros, sino también demandas por daños y perjuicios que podrían arruinar financieramente a ambos hombres. La ironía de la situación no se lo escapaba a ninguno de los dos, estaban obligados a viajar juntos y presentar un frente unido ante el cliente, mientras que en privado sus abogados preparaban una batalla legal que destruiría todo lo que habían construido juntos. Era como si fueran dos actores obligados a interpretar una obra mientras el teatro se incendiaba a sus espaldas. Mientras caminaban por el aeropuerto esa tarde de viernes, cada uno sumido en sus propios pensamientos, ninguno de los dos podría haber imaginado que los eventos de las próximas horas cambiarían no solo el caso de su disputa, sino también la percepción pública de todo lo que había ocurrido entre ellos. La cámara de seguridad ubicada en la esquina de la sala de espera de la puerta de embarque continuaba grabando silenciosamente, capturando cada gesto, cada mirada, cada movimiento de dos hombres que estaban a punto de enfrentar el momento más definitorio de sus vidas. La sala de espera de la puerta de embarque B47 se encontraba moderadamente llena esa tarde. Familias con niños pequeños ocupaban las filas cercanas a las ventanas, mientras que ejecutivos con trajes eragados por el viaje revisaban constantemente sus teléfonos móviles. El vuelo EY-1476 de Etihad Airways con destino a Abu Dhabi, y posterior conexión a Manama, no despegaría hasta las 9:30 de la noche, lo que significaba que Andrés y Guillermo tendrían que convivir en ese espacio reducido durante al menos 2 horas. Andrés había elegido estratégicamente un asiento en la fila trasera, cerca de los baños, desde donde podía observar la entrada sin ser visto fácilmente. Su experiencia en negociaciones comerciales la había enseñado la importancia de controlar el espacio físico durante los enfrentamientos. Había desplegado su ordenador portátil y varios documentos sobre la mesa auxiliar, creando una barrera psicológica entre él y el resto de los pasajeros. Sin embargo, su atención no estaba realmente centrada en los informes financieros que fingía revisar, sino en cada movimiento de Guillermo. Guillermo, por su parte, había optado por un info completamente diferente. Se había sentado en el centro de la sala de espera, rodeado de otros viajeros, como si buscara testigos para lo que estaba a punto de suceder. Su postura era tensa pero controlada, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto indeterminado del horizonte visible a través de los grandes ventanales del aeropuerto. Cada pocos minutos, consultaba su reloj y dirigía una mirada penetrante hacia donde se encontraba Andrés. La tensión entre ambos era palpable, tanto que algunos pasajeros habían comenzado a notar la atmósfera cargada que rodeaba a estos dos hombres que claramente se conocen pero se evitaban mutuamente. Una mujer mayor, que viajaba con su nieta adolescente, había comentado en voz baja: esos dos están como perros de presa esperando el momento de saltar. No sabía cuán acertada era su observación. El primer intercambio directo ocurrió cuando Andrés se dirigió a la cafetería para comprar un café. El camino lo obligaba a pasar directamente frente a donde se encontraba Guillermo. Al acercarse, redujo el paso deliberadamente, como si quisiera provocar una reacción. Guillermo no levantó la vista, pero su respiración se hizo más profunda y sus manos se cerraron en puños involuntariamente.
Todavía estás a tiempo de reconsiderar tu posición, murmuró Andrés al pasar, sin detenerse pero asegurándose de que su voz fuera audible solo para Guillermo. Este viaje podría ser el último que hagamos como socios, o el primero de una nueva etapa. Depende de ti. Guillermo esperó hasta que Andrés estuviera fuera del alcance del oído antes de responder, dirigiéndose aparentemente a nadie en particular. Algunas traiciones no se pueden decir con palabras bonitas. Su voz tenía un tono que combinaba desprecio y dolor, el sonido de un hombre que había perdido no solo un socio comercial, sino también una parte fundamental de su identidad. Cuando Andrés regresó con su café, se había producido un cambio sutil en la disposición de los asientos. Guillermo había movido su equipage de mano, creando un pasillo más estrecho que obligaría a Andrés a rozar su hombro al pasar. Era un desafío silencioso pero inequívoco. Andrés lo entendió inmediatamente y, en lugar de buscar un camino alternativo, decidió aceptar el reto. Al pasar junto a Guillermo, Andrés hizo una pausa deliberada. Sabes que es lo más patético de toda esta situación, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que varios pasajeros cercanos pudieran escucharlo. Que después de 15 años, todavía no entiendes cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Guillermo se puso en pie lentamente, girándose para enfrentar a Andrés por primera vez en meses de manera directa. La diferencia de altura entre ambos era mínima, pero la intensidad de sus miradas creaba una sensación de confrontación que trascendía lo físico. Lo que no entiendo, respondió Guillermo con una calma tensa, es como alguien puede destruir una amistad de 15 años por dinero y una aventura en un país extranjero. La mención de Fátima al-Rashid había sido deliberada. Guillermo había descubierto la relación extramarital de Andrés durante su investigación sobre las irregularidades financieras, y sabía que era el punto más vulnerable de su antiguo amigo. La reacción de Andrés fue inmediata, su rostro se enrojeció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente, no de miedo, sino de una ira que había estado conteniendo durante meses. Deja a Fátima fuera de esto, gruñó Andrés, dando un paso hacia Guillermo. Esto es entre nosotros, y siempre ha sido sobre el hecho de que nunca has tenido las agallas para tomar las decisiones difíciles que requiere dirigir una empresa de verdad. Los pasajeros cercanos habían comenzado a prestar atención abierta a la confrontación. Una pareja joven había sacado discretamente sus teléfonos móviles, no para grabar, sino para estar preparados para la mera seguridad si la situación escalaba. El personal del aeropuerto no había nada de lo que estaba ocurriendo, pero era solo cuestión de tiempo. Guillermo dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ambos a menos de un metro. Las decisiones difíciles, repitió con una sonrisa amarga, ¿cómo robar a tu socio? ¿Cómo mentir a tu esposa? ¿Cómo violar la ley de contratación pública de un país extranjero? Tienes razón, Andrés, nunca he tenido las agallas para hacer esas cosas. La referencia a Elena, la esposa de Andrés, fue el detonante que cambió completamente la naturaleza de la confrontación. Hasta ese momento, a pesar de la tensión y las acusaciones, ambos hombres habían mantenido un nivel de civilidad que reflejaba sus años de amistad y respeto mutuo. Pero la mención de la traición a su esposa tocó una fibra que Andrés no podía controlar. No te atrevas a hablar de mi matrimonio, estalo Andrés, elevando la voz lo suficiente como para que toda la sala de espera se girara hacia ellos. Mi relación con Elena no es asunto tuyo, igual que mis decisiones empresariales. Siempre has sido un idealista naive que no entiende que a veces hay que sacrificar algo para ganar algo mayor. Guillermo sintió una oleada de incredulidad ante la justificación de Andrés. Durante todos esos meses de disputas legales y negociaciones tensas, había mantenido la esperanza de que, en el fondo, su antiguo amigo reconocería sus errores y buscaría una solución que preservara algo de lo que habían construido juntos. Pero en ese momento, enfrentado a la arrogancia y la falta de remordimiento de Andrés, esa esperanza murió definitivamente. ¿Sacrificar algo?, preguntó Guillermo con una voz que contenía 15 años de amistad traicionada.
¿Soes lo que llamas a destruir una empresa que construimos desde cero? ¿A mentir a todos los que confían en nosotros? ¿A convertir en exactamente el tipo de empresario corrupto que solíamos despreciar cuando éramos estudiantes? La referencia a esos días universitarios fue como una bofetada para Andrés. Durante un momento, su máscara de empresario exitoso y despiadado se resquebrajó, y Guillermo pudo ver un destello del joven idealista que había conocido 20 años atrás. Pero la vulnerabilidad duró solo un instante antes de ser reemplazada por una dureza que parecía haberse vuelto permanente en su carácter. Crecemos, Guillermo, dijo Andrés con una frialdad que cortaba como una navaja. O al menos, algunos de nosotros lo hicimos. Otros se quedaron atrapados en fantasias adolescentes sobre la amistad y la lealtad, sin darse cuenta de que el mundo real no funciona así. Para entonces, la confrontación había atraído la atención de todo el sector de la puerta de embarque. Algunos pasajeros se habían alejado discretamente, llevando a sus hijos pequeños a una distancia segura, mientras que otros se habían acercado, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Un empleado del aeropuerto había aparecido al borde del área, hablando por radio con lo que probablemente era el servicio de seguridad. Guillermo miró a su alrededor, consciente por primera vez del espectáculo que estaban creando, pero ya no lo importaba. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia entre creer y corromperse? Preguntó, su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo durante meses. Creer significa aprender de tus errores y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Corromperse significa abandonar todo lo que una vez consideraste importante por conveniencia o ganancia personal. Andrés soltó una risa seca que no contenía ni una pizca de humor. Qué noble discurso, dijo, aplicando todo el sarcasmo que pudo reunir. Pero mientras tú te quedas ahí dando sermón sobre moralidad, hay una empresa de cientos de empleados que depende de las decisiones que tomamos en este viaje. Y estos principios adolescentes terminan destruyendo esa empresa, que les vas a dejar a todas esas familias que se quedaron sin trabajo. Era un golpe bajo, pero calculado con precisión. Andrés sabía que la responsabilidad hacia sus empleados era uno de los puntos más sensibles para Guillermo, quien siempre había visto la empresa como una gran familia más que como un negocio puramente lucrativo. La táctica funcionó, Guillermo vaciló por un momento, la certeza en su posición se tambaleó ligeramente ante la realidad de las consecuencias que su batalla legal podría tener para personas inocentes. Pero solo por un momento. No, dijo Guillermo, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió incluso a Andrés. No vas a convertirme en cómplice de tus crímenes usando a nuestros empleados como escudos humanos. La empresa que construimos es basada en valores que tú has traicionado. Si esos empleados pierden sus trabajos, será por tus acciones, no por las mías. El momento había llegado. Ambos hombres lo sabían. Habían agotado las palabras, los argumentos, las justificaciones y las acusaciones. Lo que quedaba entre ellos ya no podía resolverse con negociaciones o mediaciones legales. Era algo más primitivo, más personal, algo que había estado creciendo desde aquella primera confrontación en la oficina meses atrás. Andrés dio otro paso adelante, cerrando la distancia hasta que ambos hombres estuvieran frente a frente, sus respiraciones mezclándose en el aire cargado de tensión. Entonces, ¿qué propones? Preguntó, su voz reducida a un murmullo peligroso. ¿Que cancelemos el viaje? ¿Que digamos que el contrato se vaya al diablo y que todos nuestros años de trabajo se convierten en nada? Guillermo sostuvo su mirada sin pestañear. Propongo que dejemos de fingir que esto pueda arreglarse con palabras, respondió. Propongo que admitamos lo que ambos sabemos, que uno de nosotros vaya a salir destruido de esta situación, y que mejor si el que así lo merece. El desafío había sido lanzado. En la sala de espera del aeropuerto, rodeados de testigos involuntarios y bajo la mirada atenta de las cámaras de seguridad,
dos hombres que una vez habían sido como hermanos se preparaban para una confrontación que definiría no solo el futuro de sus carreras, sino también el significado de 15 años de amistad. Traición y poder el air en la sala de espera se había vuelto denso, cargado de una electricidad que precedía a las tormentas. Los pasajeros más sensibles habían comenzado a alejarse instintivamente, creando un círculo vacío alrededor de Andrés y Guillermo que parecía un ring improvisado en el corazón del Aeropuerto Internacional de Madrid. La cámara de seguridad ubicada en el ángulo superior izquierdo de la sala continuaba grabando imperturbable, capturando cada gesto, cada microexpresión de dos hombres que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Guillermo rompió el silencio tenso con una voz que había perdido toda pretensión de civilidad. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Preguntó, sin apartar los ojos de Andrés. No es el dinero. No es siquiera la empresa. Es darme cuenta de que el hombre el que considera mi hermano durante 15 años nunca existió realmente. Todo este tiempo, he estado siendo amigo de una máscara. Andrés sintió algo parecido al dolor físico ante esas palabras, pero lo transformó inmediatamente en rabia. Una máscara, replicó con una sonrisa cruel. No, Guillermo. Lo que has visto siempre he sido yo. La diferencia es que ahora ya no tengo que fingir que tu ingenuidad me parece admirable en lugar de patética. Ya no tengo que pretender que tu moralismo adolescente es algo más que una excusa para evitar tomar decisiones difíciles. La escalada verbal había alcanzado un punto donde las palabras se convertían en armas diseñadas específicamente para herir. Cada frase era calculada para golpear en los puntos más vulnerables del otro, acumulando daño emocional como preparación para algo mucho más físico y definitivo. Moralismo adolescente, repitió Guillermo con una risa amarga. ¿Así vamos a no querer robar? ¿En no querer mentir? ¿A mantener la palabra dada? Su voz se elevó ligeramente, atrayendo aún más atención de los espectadores involuntarios. Te voy a decir lo que es realmente adolescente, creer que puedes tomar todo lo que quieras sin consecuencias. Eso es adolescente. Andrés dio otro paso hacia adelante violando completamente el espacio personal de Guillermo. Sus rostros estaban ahora tan cerca que podían sentir el calor de la respiración del otro. Las consecuencias las acepto, gruñó. Pero no voy a permitir que me las imponga alguien que nunca ha tenido el coraje de apostar en grande. Siempre has sido el socio menor en esta relación, y ambos lo sabemos. Esa afirmación tocó una vena particularmente sensible en Guillermo. Durante años, había luchado contra la percepción de que Andrés era el verdadero líder de la empresa mientras él era simplemente el talento creativo. Había tolerado esa dinámica porque valoraba su amistad y creía en la complementariedad de sus habilidades. Pero escucharlo expresado con tanto desprecio despertó una furia que había estado durmiendo durante años. El socio menor repitió lentamente, como si estuviera digestando las palabras. Interesante perspectiva, considerando que sin mis destinos, tu empresa de construcción sería exactamente igual a las otras 200 empresas mediocres que compiten por proyectos de mierda en las afueras de Madrid. El insulto directo marcó un antes y un después en la confrontación. Hasta ese momento, a pesar de la hostilidad, ambos hombres habían mantenido cierto nivel de respeto profesional mutuo. Pero la humiliación pública era algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a tolerar. Andrés retrocedió ligeramente, pero no para alejarse sino para tomar impulso. Su mano derecha se cerró en un puño, y por un momento, parecía que iba a lanzar el primer golpe. Sin embargo, se contuvo en el último segundo, consciente de las múltiples cámaras y testigos que rodeaban la escena. Cuidado, Guillermo, murmuró con una voz que destilaba veneno. Estás a punto de decir algo de lo que te vas a arrepentir durante mucho tiempo. Pero Guillermo ya había llegado demasiado lejos para sentir miedo o precaución. La liberación de años de tensión acumulada había creado una sensación de libertad embriagadora.
Por primera vez en meses, se siente completamente honesto consigo mismo y con la situación. Arrepentirme, pregunto con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en ver lo que realmente eres. Un mediocre con delirios de grandeza que se aprovechó de la amistad de alguien más talentoso para construir algo que nunca podría haber logrado por sí solo. El golpe fue devastador, no por su fuerza física sino por su precisión psicológica. Andrés había construido toda su identidad profesional alrededor de la imagen de ser un empresario visionario y exitoso. Escuchar esa imagen desmantelada públicamente por alguien que conoce sus inseguridades más profundas fue más doloroso que cualquier agresión física. La respuesta de Andrés fue inmediata y brutal. Más talentoso, gritó, perdiendo finalmente el control de su volumen. Tu talento es debutar castillos en el aire. Sin mí, tus destinos bonitos no serían más que garabatos en una cervelita de café. La audiencia involuntaria había crecido considerablemente. Empleados del aeropuerto se habían sumado a los pasajeros, formando un semicírculo irregular alrededor de los dos hombres. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Un guardia de seguridad había aparecido en el perímetro, pero parecía indeciso sobre si intervenir inmediatamente o esperar a que la situación escalara físicamente. Guillermo sintió una calma extraña descender sobre él. La furia había sido reemplazada por algo más frío y más peligroso, una determinación absoluta de finalizar esta confrontación de una vez por todas. Tienes razón, dijo con una voz súbitamente serena que confundió a Andrés. Mis destinos son solo debujos. Pero sabes que más son solo debujos? Los contratos que firmaste en Bahrein sin mi consentimiento. Porque resulta que esos contratos son completamente invalidos sin la firma del otro socio principal. La revelación golpeó a Andrés como un rayo. Durante meses de maniobras legales y negociaciones secretas, había asumido que podía proceder unilateralmente en ciertos aspectos del proyecto. La sonrisa triunfante que apareció en el rostro de Guillermo lo confirmó que había cometido un error fundamental en su comprensión de la estructura legal de su asociación. Imposible, murmuró Andrés, pero su voz carecía de convicción. Su mente había comenzado a repasar los documentos legales, buscando desesperadamente algún tecnicismo que invalidara lo que Guillermo acababa de revelar. Oh, es muy posible, continuó Guillermo, disfrutando claramente de la ventaja psicológica que había obtenido. De hecho, es más que posible. Es un hecho. He pasado los últimos 3 meses trabajando con nuestros abogados para documentar cada violación de nuestro acuerdo de asociación. Y resulta que tus decisiones empresariales inteligentes son técnicamente actos de fraude societario. El color había comenzado a drenar del rostro de Andrés. La realización de las implicaciones de lo que Guillermo estaba diciendo comenzó a formar un nudo de pánico en su estómago. No solo estaba enfrentando la posibilidad de perder el proyecto más importante de su carrera, sino también la perspectiva muy real de consecuencias legales graves. Estás mintiendo, acusó, pero su voz había perdido toda su autoridad interior. Si realmente tuvieras evidencia de fraude, ya habrías ido a la policía. Guillermo sacó lentamente su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta. En la pantalla era visible el border de un correo electrónico dirigido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la División Especializada en Criminalidad Económica. El asunto del correo era claro y inequívoco, denuncia por fraude societario y malversación, caso Morales and Vasquez Construcciones. Tienes razón, admitió Guillermo con una sonrisa que helaba la sangre. No he ido a la policía. Todavía. Pero tengo este correo programado para enviarse automáticamente mañana por la mañana si no recibo una confirmación mía para cancelarlo. Una especie de seguro de vida digital, por así decirlo. La jugada maestra había sido revelada.
Guillermo no solo había estado preparando una batalla legal civil, había estado construyendo un caso criminal que podría enviar a Andrés a prisión. El viaje a Bahrein, que Andrés había visto como su última oportunidad de salvaguardar el proyecto, se había convertido en una trampa perfectamente orquestada. Andrés miró a su alrededor, conscient por primera vez de las docenas de testigos que habían estado observando su humiliación pública. Las cámaras de seguridad, los teléfonos móviles, los ojos curiosos de los extraños, todo estaba documentando lo que podría ser su destrucción definitiva. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, su voz reducida a un murmullo irritado. Guillermo guardó su teléfono lentamente, saboreando el momento de victoria absoluta. Lo que quiero, dijo con una claridad cristalina, es que admitas públicamente, aquí y ahora, delante de todos estos testigos, lo que realmente eres. Quiero que digas en voz alta que eres un ladrón, un mentiroso y un traitor. La petición era humilante más allá de cualquier medida razonable. Era una demanda de rendición completa y incondicional, diseñada no solo para ganar la batalla, sino para destruir completamente el espíritu de su oponente. Andrés levantó la cabeza, y en sus ojos había algo nuevo. No era derrota, no era sumisión. Era algo mucho más peligroso, era la desesperación de un animal acorralado que había decidido que se iba a ser destruido, no sería sin pelear. Nunca, murmuró, y luego gritó, nunca. El grito resonó por toda la sala de espera, cortando conversations y atrayendo la atención de toda persona en un radio de 50 metros. En ese momento, tanto Andrés como Guillermo sabían que habían cruzado el punto de no retorno. Lo que seguiría no sería una disputa empresarial o una batalla legal. Sería una guerra total del eco del grito de Andrés se desvaneció lentamente en el aire viciado de la sala de espera, pero su impacto emocional siguió reverberando en el silencio tenso que siguió. Por un momento que pareció eterno, los dos hombres se miraron fijamente, cada uno evaluando al otro, buscando señales de debilidad o hesitación. La multitud de espectadores involuntarios contenía la respiración colectivamente, conscient de que estaban a punto de presenciar algo que traspasaría definitivamente los límites de la civilidad. Guillermo fue el primero en moverse. Con una calma deliberada que contrastaba violentamente con la explosión emocional de Andrés, dio un paso atrás y comenzó a quitarse la chaqueta de su traje. El gesto era inequívocamente preparativo, una señal universal de que las palabras habían llegado a su fin y que lo que seguiría sería decidido por métodos más primitivos. Muy bien, dijo con una voz que había recuperado su control glacial. Si no vas a admitir la verdad con palabras, entonces tendré que extraértela de otra manera. Andrés observó el gesto con una mezcla de incredulidad y algo parecido al alivio. Después de meses de batallas psicológicas, maniobras legales y juegos de poder, la perspectiva de una confrontación física directa tenía una simplicidad que casi resultaba liberadora. Se quitó su propia chaqueta, revelando una camisa blanca que mostraba manchas de sudor bajo las axilas. La audiencia había crecido exponencialmente. Lo que había comenzado como una disputa verbal entre dos hombres de negocios había evolucionado hacia un espectáculo que atraía magnéticamente a todos los presentes en esa sección del aeropuerto. Un grupo de adolescentes había aparecido, claramente emocionados por la perspectiva de presenciar una peli real. Varios ejecutivos habían abandonado sus llamadas telefónicas para observar. Incluso los empleados del aeropuerto, que debería haber intervenido para detener la situación, parecían hipnotizados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. El guardia de seguridad había comenzado a acercarse, hablando urgentemente por su radio, pero la formación irregular de espectadores hacía difícil su avance. Para cuando pudiera atravesar la multitud y intervenir físicamente, lo que fuera asustar entre Andrés y Guillermo ya habría ocurrido. Quince años, murmuró Guillermo mientras se arremangaba la camisa. 15 años esperando este momento sin siquiera saberlo. Andrés no respondió verbalmente, pero su postura había cambiado completamente. Los hombres se habían enderezado, la cabeza había subido,
y había recuperado algo de la confianza que había caracterizado su personalidad antes de que toda esta pesadilla comenzara. Enfrentado a la perspectiva de un combate físico directo, había encontrado un terreno donde sentía que podía competir en igualdad de condiciones. La primera embestida vino de Andrés. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos, intentando un tackle que habría derribado a Guillermo se hubiera conectado. Sin embargo, Guillermo había estado esperando exactamente ese tipo de ataque desesperado. Habían practicado deportes de contacto juntos durante sus años universitarios, y conoció los patrones de comportamiento de Andrés bajo presión. Guillermo esquivó hacia la izquierda y, usando el impulso de Andrés contra él, lo dirigió hacia una fila de asientos vacíos. El impacto fue dramático. Andrés colisionó con las sillas metálicas con un estrépito que resonó por toda la sala de espera como un disparo. El sonido del metal contra carne hizo que varios espectadores gritaran involuntariamente. Pero Andrés era más resistente de lo que Guillermo había calculado. En lugar de quedar aturdido por el impacto, rodó sobre los asientos y se incorporó casi inmediatamente, girándose para enfrentar a su atacante con una expresión de furia pura que había reemplazado completamente a cualquier vestigio de la sofisticación empresarial que había caracterizado su imagen pública. Así que quieres pelear, rodeó mientras se abalanzaba nuevamente hacia Guillermo, pero esta vez con más control y estrategia. Su puño derecho se dirigió directamente hacia el rostro de Guillermo en un gancho que, si hubiera conectado, habría terminado la pelea inmediatamente. Guillermo logró bloquear el golpe con su antebrazo izquierdo, pero la fuerza del impacto lo envió tambaleándose hacia atrás. Andrés aprovechó la oportunidad para lanzar una segunda andonada, esta vez un uppercut dirigido al estómago de Guillermo. El golpe conectó parcialmente, extrayendo un gemido de dolor de Guillermo y doblándolo ligeramente hacia adelante. La ventaja física que Andrés había obtenido duró solo unos segundos. Guillermo, aprovechando su posición de blada, se lanzó hacia adelante en un tackle bajo que atrapó a Andrés completamente desprevenido. Ambos hombres cayeron al suelo en una marana de extremidades, rodando sobre el piso polido del aeropuerto mientras intentaban obtener una posición dominante. La pelea en el suelo fue brutal y poco elegante. No había técnica marcial ni estrategia refinada, solo dos hombres de mediana edad liberando años de frustración, traición y dolor emocional a través de violencia física cruda. Puños volaban sin precisión, codos se estrellaban contra costillas, y ambos hombres gruñían y maldicían mientras luchaban por el control. Los espectadores habían formado ahora un círculo completo alrededor de los combatientes. Algunos gritaban encouragement, otros pedían que alguien detuviera la pelea, y unos pocos grababan todo con sus teléfonos móviles, conscientes de que estaban capturando algo que se volvería viral en cuestión de horas. Guillermo logró rodar encima de Andrés y por un momento pareció que había obtenido la posición dominante. Sus manos se dirigieron hacia el cuello de Andrés, no para estrangularlo sino para mantenerlo inmóvil mientras acercaba su rostro al de su antiguo amigo. Admítelo, gritó, su voz distorsionada por el esfuerzo físico y la adrenalina. Admite que lo arruinaste todo. Admite que destruiste nuestra amistad por dinero sucio. Andrés, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la falta de oxígeno, logró liberar una de sus manos y golpeó a Guillermo en la sien con suficiente fuerza para aturdirlo momentáneamente. Aprovechando la ventana de oportunidad, empujó con las piernas y logró invertir las posiciones, quedando él encima. Lo único que admito, rodeó mientras sus propias manos buscaban el cuello de Guillermo, y es que debería haber hecho esto hace años. Siempre creíste que eras mejor que yo. Siempre pensaste que tenías derecho a juzgarme. La intensidad de la violencia había escalado peligrosamente. Lo que había comenzado como una pelea relativamente controlada había evolucionado hacia algo que amenazaba con resultar en lesiones graves. Ambos hombres tenían cortes y contusiones en sus rostros, sus camisas estaban desgarradas,
y la respiración entrecortada indicaba que estaban agotando rápidamente sus reservas físicas. Fue entonces cuando intervino la tecnología. Una voz amplificada por megafono cortó a través del ruido de la multitud y los sonidos de la peli, deténganse inmediatamente. Están siendo grabados por cámaras de seguridad y sus acciones tendrán consecuencias legales. La advertencia vino del jefe de seguridad del aeropuerto, que había logrado finalmente abrirse paso a través de la multitud acompañado por 4 guardias adicionales. Pero más importante que la intervención humana era el hecho de que las pantallas de información de vuelos ubicadas estratégicamente alrededor de la sala de espera habían comenzado a mostrar, en tiempo real, la grabación de la peli tomada por las cámaras de seguridad. Tanto Andrés como Guillermo se detuvieron abruptamente cuando se dieron cuenta de que su imagen estaba siendo proyectada simultáneamente en múltiples pantallas, visible no solo para los espectadores inmediatos sino potencialmente para miles de personas en todo el aeropuerto. La realización de que su destrucción mutua estaba siendo documentada y transmitida agregó una nueva dimensión de humiliación a una situación ya devastadora. Se separaron lentamente, ambos jadeando y sangrando, pero ninguno dispuesto a ser el primero en alejarse completamente. Permanecieron arrodillados en el suelo, a una distancia de aproximadamente un metro, mirándose el uno al otro con una mezcla de odio, agotamiento y algo que podría haber sido reconocimiento mutuo del daño que se habían infligido no solo físicamente, sino emocionalmente. Señores, dijo el jefe de seguridad acercándose cautelosamente, necesito que se pongan de pie lentamente y me acompañen para resolver esta situación sin más violencia. Pero Guillermo no había terminado. Con la sangre goteando de un corte sobre su ceja izquierda, se las arregló para ponerse de pie tambaleándose. Su voz, cuando finalmente habló, estaba ronca pero clara, y levaba un tono de finalidad que cortó a través del ruido y la confusión como una espada. Esto no ha terminado, Andrés, declaró, dirigiéndose no solo a su antiguo socio sino aparentemente a toda la audiencia que los rodeaba. Mañana por la mañana, el correo que te mostraré se enviará automáticamente. Para entonces, todo lo que hiciste en Bahrein será del dominio público. Tu carrera habrá terminado, tu matrimonio probablemente también, y pasarás los próximos años en los tribunales explicando por qué pensaste que podías robar 800 millones de euros sin consecuencias. Andrés, todavía arrodillado y con su camisa completamente arruinada, levantó la cabeza para mirarlo. En sus ojos ya no había furia ni desesperación. Había algo mucho más peligroso, la calma de un hombre que había perdido todo y ya no tenía nada más que perder. Guillermo, dijo con una voz que había recuperado parte de su autoridad interior, si haces eso, no solo me destruirás a mí. Destruirás la empresa, a todos nuestros empleados, y también te destruirás a ti mismo. Los dos sabemos que eres tan responsable como yo de todo lo que ha pasado. Firmaste documentos. Aprobaste decisions. Estuviste presente en reuniones donde se tomaron todas estas decisiones que ahora llamamos criminals. La acusación cayó sobre Guillermo como agua fría. Por primera vez desde que había descubierto las irregularidades financieras, se encontró confrontando la posibilidad de que su propia complicidad involuntaria podría convertirlo también en un objetivo de cualquier investigación criminal. Es mentira, murmuró, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado momentos antes. Es mentira, preguntó Andrés, poniéndose lentamente de pie y enfrentando a Guillermo una última vez. ¿Estás seguro de que nunca firmaste un documento sin leerlo completamente? ¿Estás seguro de que nunca aprobaste un presupuesto que incluía irregularidades? ¿Estás seguro de que tu nombre no aparece en ninguno de los contratos que ahora consideras fraudulentos? La duda había comenzado a filtrarse en la expresión de Guillermo. Durante meses de preparación legal, había asumido que su papel había sido puramente el de una víctima inocente de las maquinaciones de Andrés. Pero enfrentado a la posibilidad de que pudiera haber sido, involuntariamente, un participante en algunas de las irregularidades, comenzó a cuestionar la solidez de su posición moral. Andrés vio la vacilación y presionó su ventaja.
Si envías ese correo mañana, continuo con una voz que había recuperado algo de su autoridad empresarial, comenzarás una investigación que nos destruirá a ambos. Y cuando el polvo es agente, cuando los abogados hayan terminado de reconstruir 15 años de decisiones empresariales, cuando los investigadores hayan analizado cada documento que jamás firmamos, realmente crees que saldrás completamente limpio. Por primera vez desde el inicio de la confrontación, Guillermo pareció genuinamente incierto. La posibilidad de que su cruzada por la justicia pudiera convertirse en su propia destrucción le quitó el viento de las velas de manera tan efectiva como cualquier golpe físico. El jefe de seguridad aprovechó la pausa en las hostilidades para intervenir finalmente. Señores, necesito que me acompañen ahora mismo. Esta situación ha ido demasiado lejos y necesitan recibir atención médica antes de que puedan abordar cualquier vuelo. Pero antes de que cualquiera de los dos hombres pudiera responder, una voz femenina cortó a través de la tensión desde el borde de la multitud. Andrés. Guillermo. ¿Qué demonios están haciendo? Elena Morales había llegado al aeropuerto. La esposa de Andrés, una mujer elegante de 38 años que trabajaba como abogada corporativa, había estado siguiendo la cobertura en redes sociales de la peli y había corrido al aeropuerto tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su aparición cambió instantáneamente la dinámica de la situación. Tanto Andrés como Guillermo se vieron forzados a confrontar no solo las consecuencias de su violencia mutua, sino también el impacto que su disputa había tenido en las personas que los amaban. Elena, murmuró Andrés, la realidad de su situación golpeándolo por primera vez completamente. No deberías estar aquí. No debería estar aquí, replicó Elena con una furia que rivalizaba con cualquier cosa que los dos hombres hubieran mostrado durante su peli. Mi marido está peleando como un animal en el suelo de un aeropuerto mientras medio Madrid lo graba con sus teléfonos. ¿Y tú me dices que no debería estar aquí? Se acercó a Andrés, ignorando completamente el personal de seguridad, y le dio una bofetada que resonó por toda la sala de espera tan claramente como había resonado el primer grito de la confrontación. Quinzanos, dijo Elena, sus palabras dirigidas tanto a Andrés como a Guillermo. Quinzanos construyendo algo hermoso, y lo han destruido todo por orgullo masculino y dinero sucio. ¿Están contentos? ¿Era esto lo que querían? La pregunta colgó en el air como un juicio final. Andrés y Guillermo se miraron el uno al otro a través del espacio que los separaba, viendo por primera vez no a enemigos sino a dos hombres que habían sacrificado todo lo que valoraban por una guerra que no podía tener ganadores. El vuelo a Bahrein fue cancelado para ambos esa noche. Para cuando la situación se resolvió, ya era demasiado tarde para abordar cualquier avión. Pero más importante, ya no había ningún proyecto que salvar en Bahrein. El video de su peli, grabado por múltiples teléfonos móviles y las cámaras de seguridad del aeropuerto, se volvió viral en menos de 6 horas. Para la mañana del sábado, el gobierno de Bahrein había cancelado oficialmente el contrato, citando inestabilidad y incompetencia de gestión por parte de la empresa constructora española. Guillermo nunca envió el correo electrónico a la Guardia Civil. No porque perdonara a Andrés, sino porque Elena tenía razón, enviarlo habría completado la destrucción de todo lo que habían construido durante 15 años, incluyendo las vidas de 200 familias que dependían de la empresa para sobrevivir. En cambio, Morales en Vasquez Construcciones se disolvió voluntariamente 6 meses después, con los activos divididos según términos que ambos socios consideraron justos pero no satisfactorios. Andrés fundó una nueva empresa más pequeña, perdió su matrimonio con Elena cuando ella descubrió la extensión completa de su relación con Fátima al-Rashid, y nunca más volvió a trabajar en proyectos internacionales. Guillermo se retiró temporalmente de la construcción y pasó 2 años enseñando diseño arquitectónico en una universidad de provincia. Cuando finalmente regresó a la práctica privada, lo hizo con una empresa que se especializaba exclusivamente en vivienda social, rechazando deliberadamente cualquier proyecto que pudiera exponerlo nuevamente a las tentaciones que habían destruido su amistad con Andrés.
Nunca volvieron a hablarse. El video de su peli, titulado Duelo Real, la última peli de Andrés y Guillermo, captada en video antes del vuelo a Bahrein, continuó circulando en internet durante años, convirtiéndose en un estudio de caso en escuelas de negocios sobre cómo las disputas personales pueden destruir empresas exitosas. Pero para quienes los conocen personalmente, el video representaba algo mucho más trágico, la documentación visual de cómo una amistad de 15 años había muerto violentamente en el suelo de un aeropuerto, víctima de ambición, traición y el orgullo demasiado grande como para permitir el perdón.